to in muka dawo bangaren mata kuma already gaskiya dama ina da matsala musamman bangaren matan sosai, amma kuma abinda muke so mu yi linking up shine ita mace fa ba za ta taba lafiya ba hanyar jihazu tanasuli dinta wato hanyar saduwanta ba zai taba samun lafiya yadda ya kamata ba idan dai mijinta bai da karfi. Me yasa na faɗi haka? Saboda na farko shi maniyin ɗa namiji shi kaman sabulu yake, shi ne yake shiga hanyar saduwan. Idan mace ta yi sha'awa wani ruwa na sauka ita ma, to ruwan idan ya sauka baya iya fita duka, to idan aka sadu in ruwan ya zo na namiji ya zo da tunkuda da ƙarfi ya shiga, to shi yake wanke hanyar. Idan ya wanke hanya daga nan sai ka ga ba za ta samu retention na ruwan sha'awa da ya saukan mata ba. Amma idan ruwan bai zo da tunkuda yadda ya kamata ba, to idan bai je ya taba hanyar ba, to dole za ka ga an samu retention. Shi yasa ka ga in mace ta ce tana da infection, za ka ga wani abu ne kaman kunu-kunu, yana ƙaiƙayi, yana wari. To babu yadda za a ce wai daga toilet ake dauka daga menene, wata ma toilet dinta ita kaɗai take amfani da shi. Da yawa ana samun irin wayannan. So shi yasa mu a wannan bangaren abinda muka binciko wanda muka tabbatar shine shi ta inda zaka gane baka da, ko idan mutum zai gane bai da karfi, to idan ya gama saduwa in ya tashi ya ga ruwa na, iyali ta ga ruwa na fita daga gabanta, to maniyin bai shiga, bai zo da karfin da ya shiga can ciki ba. Kuma shi yasa da yawa muna magana da mutane, wani lokaci in mutum yana da karfin jima'in yadda ya kamata, idan aka yi jima'in in ya shiga yadda ya kamata, to za ka ga ko kila ba ta expecting ta ga hailanta a kwana ɗaya yau ko gobe, tana jira ne. To in ta samu saduwa mai kyau sai ka ga hailan ya faso kawai ya zo, saboda already abun ya riga ya harba ya wanko hanyar, ya fitar da hanyar dottin. So shi ne asali. To kuma yawan shan maganin mata da suke yi ma babban illa ne, saboda shi wurin yana da ruwan da dukkan wani abu da zai shiga yana kashe shi. So karki yadda a mai da ke kaman wani abu, ko ki mai da gabanki ya zama kaman wani turare. Duk turarurruka da kuke sawa din nan wallahi suna da athar janibiya, kuma da irin zama da ake cikin ruwa. Shi yasa yawanci yana daga cikin sanadin abin da ya saka ga mace ba ta iya haihuwa da kanta, saboda wurin yadda Allah ya yi shi is flexible, yana budewa, yana wannan kuma yana budewa daidai gurgudun bukata ne. To shi yasa kaga da wuya a je a ce wa a'a namiji ya kasa penetrating mace, saboda wurin kamar roba ne, iya yadda aka zo aka bi shi a hankali iya yadda zai bude. To amma yanzu mace Allah ya yi abun automatic ne, ya bude ya rufe, sai ta je ta zauna cikin wani abu magani, tana sassa wasu abubuwa, wurin ya zo ya tsuke. To idan aka zo maganan haihuwa to ba zai bude ba, tun da dama ba a yi shi don ki yi wani abu ki rufe wurin ba. To kuwa idan kika rufe, don kika zo haihuwa ko sai dai a miki CS, saboda already kina amfani da magani ne wajen tsuke shi. Duk abin da ka maida a jikinka sai ka yi magani ka sake repositioning dinsa, to gaskiya akwai matsala. To shi yasa kake ji in ka taba maniyi ko ka wanke hannunka zaka ji kaman adollik yana kama hannu. To wannan ba karamin hikima Allah ya sa a ciki ba, shine kadai yake wanke hanyar jihazu tanasuli. Na'am Dr. Allah saka da